Todo mundo bem-vindo. Boa noite. Vou começar mais uma live de cansado. Tá. Fala, galera, beleza? Todo mundo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos voltar? Voltar para os headshot. Voltar. Nossa Robocop. Vamos voltar de Robocop. Tá. Quem chega aí, você sabe exatamente o que se quer. Essa livezeira é totalmente carne. Voltarmos. Nós olhamos parado. Nível extremo. Dificuldade fácil. Sofrer. A sofrer. Sofro eu, mas também sofre vocês que estão assistindo aí. Tá? Não vou sofrer sozinho. Da penitência. Jogo. Fácil. Partes. Como tem que ser. Beat. Já tem mestre Jedi aí. Canal Gameplay. Diegão CGP. Boa noite. Mestre é você. Obrigado pela presença, meu irmão. ZS Marcos Play também aí. Valeu, querido. Obrigado pelo fortalecimento. Bom trabalho pra você aí. Enzo Gamer legal. Obrigado, meu querido. Você tá bom, Enzo Gamer? Como é que vocês estão, meus brad? Essa é a nossa livezeira totalmente. Fala, primo! Quero fogaçar. Como é que você tá, meu querido? Tô monstro aí. Tô monstro no chat. Tô mestre. Cheguei agora com as curtidas de live. Bora, CGP. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Vamos lá. Robocop. Pra todos vocês. Ei. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Ah, second floor. Take the elevator. Essa nossa aventura totalmente aventureira. Eu que você vê pensar falar mais sobre isso? Bora lá. Bora jogar, bora jogar. Vamos jogar, vamos jogar. She was with me when they started shooting. Jogar, vamos jogar. Tá. Oh no. No. Right. Or. I am. God. I am. Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. But there's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Sir, please calm down. Cadê a nossa gente? Cadê a nossa copy? Cadê a nossa policial? Cadê a nossa policial? Onde está você, agente Reed? Hey, Murphy. She's right here. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Canal Gameplay. Rodrigo, os outros canais estão falando que esse game virou sucesso. Esse Robocop novo. Tá legal, né, cara? Eu tô adorando o game, viu, CGP? Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. Tô curtindo demais, viu, CGP? I found Officer Briggs. He is dead.
Wendell Antonowski has the street Adorando vultures game, collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. Adorando game esse GP. It helped. Thank É que eu you. não sou chegado em jogo moderno, cara, mas esse aqui tá top. Esse aqui vale a pena, viu? I could really use your advice, Lewis. Esse aqui vale a pena, viu, galera? Não é por nada não. Jogaço. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Lewis, you always find a way to help. Game deu uma atualizada aqui, deixa eu só ver. Tá, tudo no... Eita, pneu que não chega. I'll keep her safe. Don't you worry about her. Mirador secreto. Super fofo. Tá. Bora. Salve, Denis! What's your blood pressure? Como é que você tá, meu querido? I've got 40 Bem-vindo pounds. na nossa livezeira. Course VFib. Okay, we gotta shock Mestre him. Denilson. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Seja muito bem-vindo, meu nobre. Clear. Tamo junto, meu amigo. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. Salve, All right, recruta! that's all we can do. Você tá bom? Seja muito Let's go. bem-vindo, What's the time? recruta. 6:15. Obrigado pela presença, meu brother. Obrigado a todo mundo aí pela moral aí, meus caros. Todos Robocop, what muito a surprise. bem-vindos. Todos muitíssimos bem-vindos. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the Nostálgico, né, living rather recruta? than the Eles dead. fizeram, Tell me about the case. reproduziram exatamente Usually, o... we're pretty packed. There are even some bodies Que that é have no been here filme, since cara. Christmas. But a couple of nights ago, classicão. someone broke into the hospital and stole Vira 30 risca, of velho. them. Tá muito top. It's been a blessing in nostalgia. disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form É relationships desse ano, é with lançamento, Denis. Is there any Esse aqui link é lançamento, between the irmão. bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a Lançamento, single meu corpse that caro had documented Denilson. brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Well. Bora. Mais elevadores. Pra onde iremos? Interrogue o guarda de segurança. Finally! Have it! What do you know about the disappearance at the Salve, morgue? Beltra Dudu! Sure, sure, I know Como I'm você tá, just meu a querido? security guard, but I know how Seja you muito operate. bem-vindo, meu irmão. I've seen the shows, so let me break Você it tá down bom? for you the way you'd understand. I estimate that Topzera, né, incident Beltra? occurred Eu at tô around gostando também, 300 viu, hours. cara? Multiple perps entered the GMH from the east and then XPN proceeded 2, to verdade, the LA. verdade. Then most likely used the No EFS começo to do get down jogo, to the na delegacia, lembra também o MORG. Resident Evil 2, What can you cara. tell me about falou the ontem? perps? We caught their leader. You caught him? Where Foi o is he? Samu, Gustavo? Oh, I mean on Ah, camera. não, acho que foi o CGP, Now, there it is. mesmo. Caucasian male, late 40s, dapper dresser. Faz, né? if I Não, tá could muito say so fiel, viu, myself. recruta? That was very Os caras helpful. reproduziram Thank igualzinho you o for filme. your cooperation.
No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a Exatamente, cruiser isso and aí partner do filme. or even a bulletproof Salve, vest, Odisseia, Teus that doesn't mean that I Afixos. can't Tudo bom, be querido? of help Seja muito to the bem-vindo, irmão. police. É nósas. Valeu todo mundo aí pela força, pela moral aí, galera. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Áudios. É da minha pequena, peraí. Yes, sir. When 302's finished eating, she's gonna be ready for medication. You wanna change your IV? Yeah, I'll go do that now. Just give me 5 minutes. Basically, I think he's in good shape. Maybe in a week we can look at the chart again and make sure. Sounds good. They're gonna run the test to see how the gallbladder is functioning. Oh, I understand. Dennis, Yes, doctor. I'm gonna go ahead and order 10-7 for that. Would you send it to the lab and ask them to get it to the staff? Yes, sir. Minha filhinha que tá com... When 302's finished Crazy. eating, she's gonna be ready for medication. You wanna change your IV? Yeah, I'll go do that now. Just give me 5 minutes. Basically, I think he's in good shape. Maybe in a O que vocês week estão falando? chart again and make sure. O jogo não é um shooter. Bem legal, é top o game, viu, Odisseia? Oh, I understand. Achando muito top o game. Pera aí, será que tem mais coisa pra fazer aqui? Não, né? Tá mandando sair do hospital, a gente sai. Ok. Eu tô curtindo muito, viu, Odisseia? Tô adorando o game Odisseia virtual. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Estação do robô. Ok. Eles reproduziram, né, exatamente o filme, né? Que é o filme, né? O clássico, né? O classicão lá. E melhoraram, né? Porque a tecnologia aplicada no game. Thank you for your cooperation. What's all the Sacola dos commotion? motoqueiros. E para segure o que para rastrear. Isso aqui. Segue. Segue muito bem, caminhoneiro. Investiga a perturbação. Not the time. You all know the procedure by now. Eu acho que Officer Cecil will gather Brink's belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Eu tô no Briggs was one of modo us. We should at least do something to Extremo, honor Odisseia. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. Hard total. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. E os caras Now têm, back meu, to work. bomba, granada, caramba, Hey, Murphy. cacete a You've been to the quatro. hospital, haven't you? How's Lewis? Salve, galera, falou Cautious, primo. but stable. Bora, Ricardo Fogaça. She'll pull through. Salve, I'm Samu. sure. Olá, amigo, It's como time vai? to Jantou? hold OCP Eu já tô accountable. This can't cafeinado, keep happening. Relax, Kaplan. jantado. He's not wrong. E How many você, more o of us need Samu, to end como é up que in você the tá? hospital or a morgue before we do something? It's Nary like eyes. Sarge said, we need to get the guy who Deus did of it, so maybe Pixels. let's focus on that. Usando PCs são meio Speaking of burros. which, Deve there's ter someone muita who might know cara. something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Se fossem mais reativos, pode crer. Tá bem agressivo, principalmente a parte das motos lá, velho. Principalmente a parte das motos lá. Nossa, e o robozão lá? Ed 209. Como é que é? Ed 209? Ixi, não lembro. É algo assim. Rapá. Que sofrência que foi pra derrubar, viu, cara? See you later in the briefing room.
Tentei de tudo, cara. Nada funcionava. Até uma hora que eu falei, eu comecei a enfiar o Robocop dentro do... Quase dentro do Ed, cara. Aí começou a render, velho. Falei, nossa. Vai na pura cagada também, descobri. Descobrindo, mas pura cagada como é que mata. É prisão. Welcome back, Robo. Deu muito You have a minute? certo. First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. E deu muito I already certo. filed a report on the incident to Mr. Becker. Estambalante. As I was writing it, I noticed a lot of opportunities to better myself. Falou primo, But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Nossa, levando em conta que foi no Trailers. Isso pra você precisa de... Ah, eu vou ser cuzão. There are plenty of places to improve. That's actually something I wanted to Sai ask you fora, about. novato. Sai fora, I've been getting novato. to know different aspects of being a cop, Recruta and tem que there's passar one thing that I keep como é que é? underperforming at. Nos trotes. Shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? O cara parece o Chris. O carinha que mora logo ali. Teria como me mostrar sua prática no instante de tiro? Vamos Yes, logo. practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. Chamou pro racha. Chamou pro racha lá, primo. Acho que tá intimando eu aqui no tiro-alvo. I love the smell of this room. Intimando Should we start? aqui. Vai disputar First, comigo? I want to watch you practice. Vai disputar comigo? Ai, ai, ai. Can I come in now? No. Uma raiva quando não quebra direito, essa bosta. We are not done yet. Right. This has to be some sort of record. Raiva que dá quando não It is quebra na not. primeira, mano. Pedaço. Olha aí, olha lá. Péssima hora pra carregar. Ah, meu, agora não é hora de carregar, cara. Pelo amor. I took so many notes. Next time, do it quietly. Avoid distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Que vergonha que eu Now I passei get it. agora, hein, velho. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it Dando uma out. de fodão ali Sure thing. pro garoto. Aí, ó, There you go. lasquei, velho. Última vez, saideira. Vai, mouse! Vai, mouse! É culpa do mouse, pessoal. Quebrou o controle, quebrou o controle. Merda, velho. Huh. Is everything okay? Nossa senhora, velho. Esse revólver aqui. Your Desgraça. service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond Horrível. repair. They must have issued it to you by Horrível mistake. revólver. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. Birra de uniforme. Ativo. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Deixa eu concluir, tirou o alvo, quem vê pensa, né? Horrível, horrível. Passei uma vergonha ali, galera. Why are you in this Enzo Gamer cell? conosco. Valeu, I Enzo. come here to think Valeu todo sometimes mundo aí, meus food brothers. is better than in the soup kitchen. Obrigado a todos aí pela presença aí, pela moral aí, pela força aí. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'll be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead,
Probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Ei, atenção de... Pra cima. Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. Thanks to Robocop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. OBS. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the Salve, notorious Closet! street vultures. Tudo bom, querido? We'll keep trying to get closer for a better view. Como é que você tá, Onze Closet? Seja muito bem-vindo. Você tá bom? Valeu pela moral aí, pela presença, meu brode. Tamo junto, é nós. All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. All right. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Será que deu uma maiada no carro ali? Carro de polícia, né? Carro de polícia é feito pra maiar mesmo. Aliás, é muito massa esses carros, né, cara? Desse filme aí, velho. Caraca, tem monte, velho. Look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Não mexi em nada, primo. Eu não toquei no áudio, cara. Tá igualzinho de onde tava. Eu vou esperar a animação rodar aí. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Aí, agora dá pra mexer lá. Salve, Cacau Massudo Gameplay, tudo bom, querido? Como é que você tá, irmão? Seja muito bem-vindo. Rosas, valeu. Vou aumentar minha voz aqui. Agora tá no talo aqui. Vê. Aumentei minha voz. Push, push,
Que arma que tem aqui? A pistola. Tem um monitor pra gente tacar. Come on, men. We need to win this. For me. Suspect is down. Assalto. Entrance clear. Well done. Robocop, open the gate for the N209 units. We'll secure the area. Por qual lado eu vou? Aqui, acesso. Vai lá. Armas, mais armas. Cheio, tá no limite. Abre esse portão. Valeu, Cacau Maçudo. Bem, graças a Deus, você. Eu tô bem, melhor agora com a presença de vocês aí, meus brothers. Ah, com certeza. É uma alegria recebê-los. Nossa, brincou, velho. Shield Mark. So far, so good. You should be heading towards the vault. It's through the office area. Derrubou aquilo. Please put down your weapons. Cai bem no ninho, velho. Cai no ninho. Cai bem no ninho. Onde me atira? Quem atira? Quem atira? You now have 15 seconds to comply. You now have 15 seconds to comply. A voz do Ed é sensacional, né, velho? There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. Itens. Deixa ali atrás aqui. Isso aqui. Verticalidade. E aí? A parede aqui porque acho que quebra já. Ah, não sobra nada no Robocop é malucado. Ó, esse nosso aqui pega qualquer boca. Dar choque neles. Cada monitorzada na beiça. Tem um monte de light. Cada monitorzada na beiça sai um monte de light dos caras. Só te venceu. Robocop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. E a giradinha no revólver. Find the manager's office and E a we'll go giradinha from no there. revólver. It's at the far end of the office area. Your presence here is unauthorized. Bora. So is depriving thousands of people Tamo of junto, a roof Cacau. over their É heads. nóis. But OCP Obrigado, doesn't querida. seem to Obrigado mind pelo that. like, obrigado principalmente pela tua presença, meu brother. Delta City.
A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Ah, vamos ver o que tá rolando aí. Só um minuto. Oh, perdão, desculpa. Desculpes, pessoal. I am working on the no crime. E lá, minha mãe mandou. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. E a gente segue, The segue later muito bem, gains caminhoneiro. will far outweigh the cost. Será que a Supposedly. gente vai encontrar hoje nossa rainha do not Sula? believe that. It's Será que OCP. hoje There finalmente é must o be a grande catch, dia? and I think I found it. The documents say Finalmente something encontraremos about nossa rainha additional Sula. costs. I believe that's a loophole that Como quem se OCP segue, placed in segue-se order to muito bem, scam people out caminhoneiro. of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Total, Time se and não- some of these se não for documents I Calói, found. If you detain me, the esqueça. SWAT jerks will requisition them. Se não for Calói, esqueça. Se tem problema suspeita. Tem uma parte do documento. Eita. Good meu. intentions Se do not lascar. release you from obeying the law. You are now detained. You're going to let OCP scam innocent people. Essa You're bagunça aí, nothing pô. more than a police manual on metal legs. They may call you Murphy, but you're nothing like that guy. He's dead. The documents here say that his wife is getting a widow's pension. Do you think OCP would do that for a cop who's still alive? Take her away. Ó bagunça aí, mó tumulto, meu. Ah, se lascar. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would now Bagunceira. take the doors behind the desk and turn Ó left. bagunceira. The way to the vault should be open now. Bagunceira. Robocop não gosta de bagunceiros. Arruaceiros. Falta o banco. Onde eu vou? Pra onde eu vou? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Amador. Vai é bom, hein? Aquelas caixas do... Aquelas caixas do... Quem lembra do Cybercop? Quem aí lembra dos Cybercops? Ações... Parte, blindagem... É. Tá pegando, cara. Tem o que tá faltando toda vez, né, velho? Engenharia. Dá um... Blindagem também. Bate, tem mais? Bate é... Psicologia. Foco. Mais um blindagem. Realidade. Ah, acho que acabou. Ó. É tudo, pessoal. That's all, folks.
Não é pra voltar, burro. Ô! Quero sair daqui, velho. Será que agora a gente tem habilidade pra isso aqui? Ah, é vitalidade, velho. É largo. E aí? Rapar fora daqui, certo? Temos Qui. Aqui temos K. Temos Qui. Temos Qui. Como é que eu saio daqui, velho? Eu saio dessa bagaça, mano. Aqui, parmito, velho. Parede aqui. Passou. Realmente tô saindo do lugar. Da saída. Que aponta pra lá, velho. Sai daqui, não. Não sei nem como é que eu vim parar aqui. Saquei a entrada. Começou, já tava aqui no Porfé. Peguei a visão. Peguei a visão. Da entrada, da saída. Tá ruim, hein, cara. Tá ruim, hein. Sai daqui, pô. Reto. E por aqui. É largo mesmo? Junto, primo. Eu queria sair daqui, velho. Queria sair desse lugar, velho. Merda, cara. É só saltar o banco porque tem mais alguém vivo. Nossa, que desespero, mano. Consegui sair do lugar. Tá indicando pra lá, mas não tem saída, velho. Meu Deus. Preso. Tal. Lazarento ficar preso assim, velho. Vez mais distante do alvo, cara. Pesadelo, velho. Vai me mandar pra lugar nenhum de novo, mano. Ah, não sei, pessoal. Não sei como é que eu saio daqui, velho. Olha a lazarenta aqui. Olha a lazarenta da porta aqui. Ah! Caraca, mano. Ah, pelo amor de Deus, velho. Nossa, o maluco tava com a máscara do Jason. O maluco tava com a máscara do Jason, velho. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Robocop,
You have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you. From a safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it! First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay, tell me what you see. Wow. Rare pistas. 4 cables, green, 2 reds, and blue. Mais uma. 4 cables? Got it. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Nacional, velho. Mais uma aqui. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Nossa. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. C4 ainda, rapá. Dá pra explodir 1 milhão de vezes esse corpinho. Dá pra explodir 1 milhão de vezes o mesmo corpinho. Esse mesmo corpinho. Cables lead Temos to o the gamer fuse. conosco. Valeu, querido. Appear to be electronic. Affirmative. Okay. Affirmative. So they used this kind of bomb before. Affirmative. According to the diagram, you should detach 3 Temos cables. conector de cabos. Start Começa from the one pelo with que the tem maior highest voltagem, voltage, então prossiga then em ordem proceed down one at a decrescente. time to Cada the vez one with até the menor lowest voltage. voltagem. There are 2 different color 12 volt cables. Cores diferentes, qual desconecta primeiro? Which one do I detach first? Okay, maybe Vai this isn't apropriado the no time, momento, mas sou but I'm daltônico. colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, Siga then proceed decrescente down até to the menor lowest voltagem. voltage. Tá, mas se tem 2 iguais. Tem 2 iguais. Começa pelo 4 volts. Decrescente. Não é ordem decrescente? Ordem decrescente. Não é? Será que eu viajei na maionese aqui, galera? Prestei atenção. Robocop! I knew our founder would send his Eu não prestei atenção, acho, hein, pessoal. Os caca aqui, ó. Ó o Coke. Mr. Becker, you're still alive. I only play dead, so I Ordem don't end up decrescente. like you with a bomb strapped to my body. Robocop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. Ordem decrescente, I pô. need the support of a combat. O maior por menor. I saw that Ué? Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. Pelo menos foi o que eu aprendi na I'll be escola. watching you from a safe distance. Officer Washington. Foi bem ao I Coke am agora. looking at a ticking Foi bomb. bem ao Coke. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. Gosh, I mean, I first Are you... found it. Vamos pular, a gente já viu todas essas papagaiadas aí. Ah, brincou que tem que investigar tudo de novo, cara. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Entendi, cara. Você é do maior pro menor, mano. Não sei se vocês entenderam aí, pessoal. Yeah, that's what I'd expect from the street Entenderam aí? vultures. Vocês vão deixar eu sofrendo mesmo. 4 connectors with different voltage. Voltagem diferente. What's 4. the highest voltage? Qual a voltagem? De 4 volts. 4 volts. Do maior pro menor, certo? Cables lead to the fuse. Cabos levam ao Does the fuse fusível. appear to be Fusível electronic? tem aspecto eletrônico. Affirmative. Okay, so they used this kind of bomb before. Vamos lá de novo, né? According to the diagram, you should detach 3 cables. Ah, são 3 Start from the one cabos. with the highest voltage, then proceed down one at a time Eu to the consigo one em with ordem the lowest crescente de cada voltage. vez, até a menor There are voltagem. 2 different color 12 volt cables. Quantos conecta Which one primeiro? do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind.
I will have to improvise. Pera aí, é o verde. Detach the one with the highest voltage first, then proceed down Menor to the lowest voltagem. voltage. Primeiro, siga na... Eu não é, calma aí. 24 volts. Ah, seu burro, velho. Ah, seu burro. Segui a ordem do fio aí, cara. Agora tem um vermelho e um azul, velho. Vermelho e azul. Eu acho que eu vou no azul, né, mano? Pelo que eu já assisti sobre filmes. Ai. E agora o último é o 6. Que tá tudo embranhado aqui, pera aí. Aqui, ó. Tem que ser esse aqui, velho. Ah! Não, então era o outro. Era o outro, pessoal. Desculpe-se. Desculpe, galera. I will not contribute to Desculpe, galera. Robocop! Acho que agora eu... Are you looking? Agora eu não vou esquecer de virar a esquerda de Albuquerque. Agora eu não vou esquecer de virar a esquerda de Albuquerque. Green, 2 reds, and blue. It is a C4 explosive and seems to be That's all, Fox. That's all, Fox. That's what I'd expect from the street vultures. Então é o outro de 12. 4 connectors with different voltage. É o outro de 12. 12, daí o 6. 24 volts. E o 24 vai ficar de fora. Cables lead to the Não. Does the fuse appear to be electronic? Pera aí, só. Affirmative. 3, tem que contar, conta. Contar, tem que contar. 1, 2, 3. 2, 3 valendo. Ok, 24, esse. 12 azul. Agora o 12 vermelho. E agora o último. Bomba desarmada. Oh, glória. It was just a minor incident. Ready to get back to business? 'Cause I need to make a withdrawal. Like now. Well, I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. Nossa, limparam. What the hell is this? Where is all the money? Limparam. Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious tudo bem. resource-heavy Tudo bem. project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Arnold's back with the money in the next. We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there Temos o might be gamer no one left to conosco. work for. Valeu, meu querido. See what I'm talking no about? nível mais encarniçado. Estamos no pior nível do game, hein, pessoal. É o normal, o hard e o extremo. A gente tá jogando no nível extremo. Torcer pra não empacar, que nem um boss. Pá. Quase que a gente empacou. No último gole eu descobri o feito malucado lá de matar o Eri. Eri 209. Essa numeração. Vultures attack! Nossa, que rajada que sai.
dar headshot, velho. É difícil dar headshot, cara. É difícil dar headshot nesse game. Isso aí é brincadeira, não. Carrega tudo então, né? Horas. Horas bolas. Carrega tudo então. Capite. Pega tudo agora. Sem alarmar, sem alarmar. Caraca, quanta bomba. Os caras estão largando a bomba aqui. Tá bom. Vou pegar esse aqui. You're out of the bank already? I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Louco, tem uns que não precisa nem mirar, né? Rolou. Cara é verdadeiro Juggernaut. Cara é verdadeiro Juggernaut. Juggernaut. Rápido da moto dos caras. Robocop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. It's your best bet to proceed there. Roger that. Roger that.
tá sem munição. Bateu em mim e morreu. O que é esse C? G? E o C o que é? Caralho, que louco. Agora que eu usei. Eu ter usado esse choque absurdo aí nos caras. Anda, filho. Nossa, tinha uma bomba ali. Percebi. Eu tentei com a bomba ali, velho. Concentra, cara. O jogo foi generoso e já mandou na cara do burro, hein. Consigo apertar o C aqui? Fraco a armadura do maluco, velho. Fraco a armadura do cara. Cabeçudo, velho. Cabeçudo. Meu Deus, o cara não morre, mano. Diabo de capacete é esse que o cara tá usando, mano? Porra, velho. O capacete do cara é mais blindado que minha armadura, velho. Meu pai. O cara não morre, mano. É louco, break. Headshot. Mais um ainda. Headshot. Granada, velho. Puta, que essas bombas aí tá de lascar, velho. Não dá pra perceber, cara. Não dá pra perceber as bombas, velho. Que loucura, galera. Não dá pra perceber as bombas, velho. Não faz nem barulho, velho.
Olha a bomba aqui. Meu Deus. O cara que vê já tá em cima. O cara que percebe a bomba já tá em cima, velho. Na pança, assim. O problema é que se não dá headshot, os caras aguentam muito, velho. Se não dá headshot, não adianta, os caras não tombam, velho. Parte, hein? Partezinho. Espera logo. Peguei mais algumas cabeças ali. Mais algumas cabeças rodadas. Nossa, o cara tá com uma torreta lá, velho. O cara tá com uma torreta lá, velho. Mais uma cabeça estourada. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Carrega. Espero que os caras da torreta, velho. Quem mais se apresenta? Quem mais se apresenta? Carrega. De onde veio o tiro? De onde veio o tiro? De onde veio o tiro? Vários itens. Vários itens. Vários itens. Responder a chamada. Ok? I am listening, Creep. Salve Portuga CR777, tudo bom, querido? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença, pelo like. Junto. Mas o gamer legal. Valeu. Valeu todo mundo aí, meus caros. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are Espero que owed is a vocês prison cell. estejam curtindo o game I aí. don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. É um jogaço, eu tô curtindo demais. Claro, a gente segue muito bem, caminhoneiro. Busca de sul lá, não mexa com a grana. Sua missão, assalto ao banco. Mais um troféu, yes. Troféu conquistado. Ó. Ritmo de festa na delega. Ritmo de festa na delegacia. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Festa colorida que balança o coração. Dia de alegria, então sorri e vem pra cá. Festa continua, a casa é sua, pode entrar. Ei, 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 ei. What's the big idea? Ritmo. Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Festa. Ritmo. É um ritmo de festa.
to build a So I'm ready for you, Robo. where Detroit now stands. I'm afraid not. All right, let's see what's cooking under the hood. God knows what they'll cut Once next. I'm done, he's all yours, Doctor. Hey, what's that look supposed to mean? Melhoramos, hein? Melhoramos, estamos melhorando, estamos melhorando. Hello, Robocop. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. Voilà. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I wish not so many people saw me as I am. And I suppose that's rather difficult, given who you are. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? It was cruel. To everyone involved, I'm sure. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Bora. I've got plenty to think about for now. Vá até a sala de reunião. Bora. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking All up. right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around.
So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Alright, Spike. Robocop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Diga. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? I am not involved in politics. Well, let's not get too hasty. You can still show support for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Robocop is getting a face-to-face with the old man himself? Hey, I tell him Shiny. all about how the OCP Got a is job for fucking you. us over. Faz missões. Bora. How Cadê as are you missões? feeling Cadê as after the missões? incident at the bank? Muito papo. Who Muito gives a papo shit? furado. I heard that you're heading to the Cadê city. as missões? Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite Essa as sacada do resistant to fliperama deadly foi genial surprises demais, as you não, are. cara. Essa sacada do fliperama lá, velho. O brilho do game. Maravilhoso, cara. Aquela parte que a gente entra no bar lá de fliperamas. Genial, genial, cara. Bora. Hey, you. The old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Does it matter? Pra cima ou pra baixo? The old man's waiting.
So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Hey. Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See? Salve, let's go! Como é que você tá, meu querido? Muito bem-vindo, engenheiro aeronáutico. Let's go. Obrigado pela presença, meu irmão. Muito boa noite. Vamos seguindo aqui. Robocop. Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Amassa o game, viu? Are you asking a machine about dreams? You're selling yourself short, son. Delta City's construction is about to start. Boa. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? The enhancements allow me to excel in fulfilling my duty. Wow. Not only your actions, but your words confirm that you're an exemplary police officer. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Topzera less. Go. Steven. I would rather focus on catching the riffraff. I understand, but Qual é o sometimes link, let's what go? we want is not what Qual we é o really link, need. irmão? I can imagine it's not Cadê o a link? pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. Ok, I have maravilha. to say, you brought a lot of hope Tô indo lá agora, into this peraí. old man's heart. Now, excuse me. Tô indo lá já, I'm pera not lá. supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Take care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Ponta out. Escola aeronáutica ativa, engenheiro aeronáutica. Seria essa aqui. Aeronautas. Não, não. Essa ativa. Pode ser. Achei. Jedi. Ah, muito bem. Tô seguindo você lá. Let's go.
Ativa engenharia aeronáutica. Tamo junto. Bate aquele papo lá. Bate aquela prosa lá. Fechou? Seguindo lá, meu querido. No Face ativa engenharia. No Facebook não vai adiantar muito, Lesco. Eu não entro em Facebook, cara. Instagram pra mim é melhor meio de pra gente interagir, cara. Com certeza. O Colégio Jedi também é nosso. Topzera, tamo junto. Enzo Gamer conosco. Valeu, cara. Valeu todo mundo, meus brothers. Qual é o caminho? E aí? Voltar tudo lá? Oxi. Que Robocop, Holy shit! What was that? Que Robocop, que Robocop, rapaz. Cai de altura e estraga, não quebra. Hey, Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. Legal, Colégio Jedi também, beleza. OCP wants to raise towers of glass and steel. Go ahead. Just not where we live. Vamos aprimorar aquela ideia lá. Bora. É meu serviço mesmo, pra mim vai ser um prazer, viu, o Let's Go. Sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Acho que esse maluco aqui. Olha ele lá. Olha a carinha dele. Greetings. Waiting for the movie screening? Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Has working with the police not made you change your ways? I need to keep up appearances. Otherwise, I wouldn't be much use as an informer, now would I? Nah, tell me. What's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. You really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Any witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you.
I just need Boa, help Lance. finding a Go. VHS Valeu. tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. What are you looking for? Olha lá, falaram, chamaram So there's você this lá, let's movie go. about a guy Anunciaram with teu a nome gun, ali, let's go. and there's this Okay. bad guy who wants something. I'm pretty sure the soltou title let's has go some ali. biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Onde eu vou? Interroga. Ou um mendigo paranoico. Dois serve. Okay, let's start searching. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, locadora. cosmos, Cara, or whatever. Let's start by checking the thriller and drama Ah, sections. Should we ask the owner? sensacional, velho. Forget him. He has no idea about movies. Isso aqui é He livro. thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the best picture. Não, é fita. Olha os filmes, galera. Olha as fitas cassete. Meu, que massa, velho. Qual o nome dos filmes? Proxy. Terraweights. Comédia, vamos ver o que tem de comédia aqui. Será que tem filme? Ops. Quero não falar. Drama, thriller, ação, crime. Sci-fi. Horror. Loucura, velho. Olha essa locadora, velho, que sensacional. E aqui são os filmes adultos. Cadê os filmes proibidos? Onde estão os filmes adultos? Right. Ei. Investiga? Investiga. Pode dizer. Confere. Mais algum? O que tem aqui? Aqui. Aqui. Opa, achei a... Garden of Earthly Delights. Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of the Sensacional ceremonies isso, to velho. accept the award for the Game worst movie game of é the do year. caralho, velho, bom. We do not VHS need to total. bow to outside pressure. Easier said than done, my man. Nossa, que jogaço, cara. Que sensacional a nostalgia que traz pra gente aqui. História fácil, camarada. Do not give in to the pressure. Are you pressuring me into not giving in to the pressure? That's smart. That's gonna work. I feel it. But let's get back to it, because that's not our tape. E aí, investiga fitas de drama e suspense. Drama. And repeat. Kind Shepherd. Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. There is nothing that you cannot come back from.
Spoken like a true good shepherd. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. E a referência aí no filme lá. Nothing in Rolou, thriller rolou or várias drama. referências. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Vocês pegaram as referências aí? Rolou várias agora, hein, velho. Ação e ficção científica. Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel, but the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. They give hope that there is more. Yeah. Plus, you get to meet the characters you liked again. That's why I don't hate them. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Rebobine, por favor. Rebobine, por favor. Senão paga multa. Na época era assim. Se entregasse filme sem rebobinar, mas dava uma merda. Dava uma zica braba, velho. Eve's Flower. Pagava multa. Beautiful Se depiction não of violence in that os VHS entregasse de qualquer jeito, pagava multa. It's just shown with a different sensibility to what we used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool, Se is all I'm alugasse saying. 3 VHS, saía de graça. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. Nostalgia batendo forte, pessoal. You know movies. There is value in that. Yep. There's nothing better than a good movie. But we're still missing our tape. Hey, I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action! Crap! Crap! I need a hand over here! Do you need assistance? Cry, cry. Torch heads will... Cry deu ruim. Vai se aproximar. Ache o Pickles. Cadê o Pickles das galáxias? Cadê o Pickles das galáxias? Airways. Nossa, olha que delícia. First, I hear a bunch of movie. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. E aí? Who's gonna pay for all this?
que eu tenho que pegar aqui. Tá mandando ir pra aqui, pô. E aí? Acho o endereço do... Tá mandando ir aqui. Ah, tem um negócio aqui. Josh Pick. Beleza. Volte para as ruas. Pegar uma metralhadora como quem não quer nada. Volta para as ruas. Que louco. Perfeito. Jogaço, galera. Yes! Jogaço, viu? Tanto. Rapá. Nostalgia total. Acho que... Cadê o Pickles? Cadê o Pickles das galáxias? Greetings, citizen. Sorry, officer, but I got no one to help since my best mechanic got slaughtered. None of you cops did jack about it. I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. Stand back. Go on then. Let's see how it's done. Para rastrear. Antigo. I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard. It doesn't start. Pop the hood. So, do you know what the problem is? Caraca, arruma até carro, nosso. É. Vendo nada aqui? Ah, tem uma agulha aqui, velho. The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. Bateria. Spark plugs are not the main culprit. There is no power. Onde mais? Vai. Aonde mais? Faltam duas ainda. Vai, Robocop. Pelo amor de Deus, velho. Mas... E minha visão além do alcance do jogo. Aqui. Boa, Glória. Battery is fine, stable, Bateria above boa, 12 volts. estável, acima de 12 That's volts. one thing checked off then. Falta só mais um. Loucura.
Ah, mano. Nossa, que desesperador. Salve Souza 94X. Tudo bom, querido? Tô bem, irmão. E você? Como é que você tá? Obrigado pela presença, meu brode. Junto Souza. Valeu pela moral, irmão. Pela presença. Decifrar aqui, ô Souza. Ah, não é possível, cara. Foda, hein, galera. Visão. Consigo achar a parada, velho. Nossa, cara, essas coisas. Por mim não precisava ter, não, velho. Tem onde olhar mais. Eu olhei em tudo. Alguma coisa aqui, eu acho. Isso aí. Jogo duro. Jogo duro, hein, galera. Olha. Que parte, velho. Que parte, velho. Bateria já olhei. É puzzle, galera. É puzzle brabo. Puzzle brabo. Pessoal sendo crime. Faço ideia, velho. E aí, pessoal, algum palpite aí? Algum palpite, hein, meus brothers? Per total, per total. Totalmente per. Per all coke. Perdidinho aqui, primo. Perdidinho, perdidinho. Opa, opa. Não, parecia que era um ponto de interrogação, mas não é. Saco, velho. Esses cabos aqui. Será que aqui tá brilhando ali? Olha o tempo que nós vamos perder aqui, galera. Caraca. I detected an electric current inside the cooling tank. Aceleradão, velho. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure... I'm guessing it's an easy fix. Ah, e aí? Acertar a palha. It started. We're on the money. Boa. Well done, Robocop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. Até You o said Natal. earlier you were Até looking o for Natal, someone. primo. Seja A mais biker. específico. Have you repaired any Até o Natal. motorcycles recently? Dezembro é As a matter pouco. of fact, I Ainda é did. pouco. This big chunky guy showed up, bald Até o head, Natal. big ears, and spiky beard. Até o Wasn't Natal. really warm and cuddly, but he paid cash in Até o advance. Natal. So why would I refuse? Do you know the whereabouts Pois é, Let's of Go. this Temos que individual? consertar aqui. Demorou um I pouco, don't, mas saiu, but he velho. asked me if I do paint jobs too. Then showed me a ripped out page Souza that had a 94X tattoo design on it. conosco. He asked me to spray a Santo. mean-looking bird onto his Let's gas go. tank. Vamos. Quero a próxima volta. Vai.
Why do you think the design was intended for a tattoo? The page he handed me had other graphics, which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom of the page. What was the design you sprayed onto his motorcycle? It was some sort of bird, but I don't know what it's called. I'm not a botanist. But it had a bald head. Thank you for the information. Proceeding to the tattoo parlor. Interroga o tatuador. Nossa, eu nunca vou achar o cara. E o carro, velho? A gente podia... Não pode usar o carro a hora que quer? Estacionar em área proibida. Multa. Foi multado. Vamos nos apinchando. Se apinchando. Vamos se apinchando. Full metal armor and you still want piercings. Hey, Olha respect. só. Olha o estilinho dele. I am not here for that. Salve, Roquinha Gamer, tudo bom, querido? Seja muito bem-vindo, Andrezão. Você tá bom, mestre? Mais um mestre Jedi aí. How about I bring out your jawline? Hey man, no pressure. I was just trying to be helpful. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. Tô bem, Rotinha, melhor agora com a tua presença, meu querido. I don't serve no bikers. Bora de Don't know who Robocop, told you Rotinha. that, but it's a load of bull. Are you Bora de denying making Robocop. tattoos for the street vultures? You've got no Interessante o proof, game aqui, viu, cop. Now stay off my case. o Andrezão. I need to get back to my work. What next? You gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red inker? Do you? You still here? I don't want my customers to confuse my parlor for an auto shop. Deixa nada para trás. Já era. Tem mais um. Tem alguma coisa aqui. Ei. Bingo. I found evidence of your connections Bingo. to the biker gang. I'm not telling you nothing, cop. Boa noite, Enzo Gamer. Bom And descanso what pra is meu left of querido. the street Obrigado pela vultures are força aí, going viu, down. Enzo? It is your Bom choice if you descanso pra want você to aí, join them. mestre. Ah, fuck. Bora! I told him Vamos not que to vamos. come in here when he was so hot. E os filmes He todos, brought this top. on himself. Eu assisti todos Where também, is viu, he? Rochinha? He's got a place nearby somewhere, but I don't know where exactly. I am afraid this information is too Adoro, vague. cara. His motorcycle must be parked Adoro outside. os filmes do It's some Robocop. sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Wise choice for a scum artist. Oh, I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. E aí? Dominei a fotografia. Cadê? Onde? Aonde? Aqui. Achei a motocicleta certa. Bora. Hey, Robocop. Mr. Mills would like to have a word. Bora. He's waiting in the car. Vou atrás dessa motocicleta aí, então. Can it hear me? Yes, sir. Jogo pede, a gente faz. Hey, Silverboy. The tracker says you were near the apartment of that Pede, domestic a gente terrorist obedece. we talked about. Your memory is probably glitchy, so I figured I'd send you a aqui. friendly reminder. Agora abriu.
Leque, né? Péssimo. Tá abrindo um monte de missões. Missão. Tá abrindo um monte de missão agora. Várias missões abertas. Vai ficando mais. Vai aqui ainda. E aí? Uma armadilha aqui, hein? Armadilha. Abrir. Nada. Ah, não, bilhete legal. E aí? Abrir. Nada. Olha só. Pra mim. Sketch. Nossa, vocês lembram do sketch? Acabei um jogo, cara. Usava às vezes meia dúzia de sketch pra caber um jogo, velho. Vocês lembram disso, meus I am here caros? to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. Que era jogo de 8 bits. I assume there is more if you Jogo de cannot 8 bits. store everything here. 4, I 5 found a disquete rental pra caber bill um for a game. locker in a Que storage loucura, não? facility. Uau. You metal-headed fuck. First you botched my investigation at the bank, and now that I dug up the data from another source, you show up again? Do you want to help OCP Hoje em dia avoid nem liability? mídia física existe mais, tudo digital. Que época, né, velho? Que época. Quero ajudar a redimir o CP. Your evidence is invalid if you obtained it illegally. I don't collect it for the court. I won't win against OCP there. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. Ah, legal, I need to hein? be able to trust you first. Especially after Bora. what you did at the bank. You showed that you were just OCP's tool. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to Bora. go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Otherwise, burn in hell, OCP minion. Ok. E aí? Faz o que é?
É o local de armazenamento. Aonde? Já é outro. Já é outro. Apartamento. Era isso? Pode ter que subir. E agora? Meio perdido. Vamos ver. Ah, aqui. Perto do prédio. Segue muito bem, caminhoneiro. Nossa, esquentando. Tranquilíssimo. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car. Onde tem que ir, jogo? I hope Mills will win. Don't I'm fuck sick of with me. Don't fuck with me, Gabe. Era ali. Are you like me? Are you a true environmentalist? Do you appreciate... Man, it's Robocop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. E aí? Pra onde eu vou? Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but, You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? If you do not come quietly, I will not need any. Look out! Get him! Nossa, tinha mais um vermezinho lá em cima. Mais um vermezinho lá em cima, perdão. Man, it's Robocop. So what? We're just Salve sitting player, here RK Games, enjoying meu the querido! moment, nothing suspicious. Vem comigo em nome Right, da lei. officer? Quer dizer, Robocop. Shouldn't we give the Topzera! fellas the signal? Eu tô bem, player We RK should just Games. shut up Melhor and agora, smile meu like the amigo, com a tua exemplary presença, meu citizens brother. that Você tá we bom? are. Obrigado pela força aí, meu caro. Tudo bem contigo? Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Cela. We all
Pega. H de novo. Aí. Galera aqui. Sai, sai, sai. Onde o cara jogou a bomba, velho? Meu Deus, cara. Era prever o futuro. Jogar uma bomba dessa aí. O cara veio por trás, velho. Ah, Ledito. Faz alguém por trás? Vai vir por trás, sem vergonha. O cara veio por trás. Cadê, galera? E aí? Abrir. Isso aqui. Ah, crash. Battlewear. Bosta. De novo não, game. De novo não, game. Você cuspe o game pra fora aqui, velho. Bora de novo. Bora. Esse game do Robocop está muito bom, né? Gameplay, gráficos e história. Tá, né, cara? Tô curtindo também, viu, player RK? Olha, só não tô curtindo esses bugs, velho. Essas travadonas aqui. Beleza. Nossa, botou Man, tudo, it's velho. Robocop. So what? Bosta. We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. E olha que foi atualizado o game hoje, hein? Já foi atualizado. Já rolou atualização aqui. Are Era you pra lost, tá... officer? I can show you the exit. Pra acontecer essas coisas, mas tudo bem. Vai começar a rolar uns canalhas por trás aqui, eu acho. Tem os canalhas viraram em mim aquela hora. Aperta H. Já pega mais um. Maledeto. O cara não tem dó, velho. O cara não tem dó. Na bomba. Na bomba, mesmo. Não tem dó, não. Examinar. Examinar. Mais algum? E aí? Bora? Bora. Que a gente não consegue usar ainda, né? Vitalidade, não posso esquecer. Vamos ver se a gente... Coisa da vitalidade aqui, peraí. Materiais. Vitalidades.
Esse Auto 9 aqui. Velocidade do carregador, olha que louco, velho. É a vitalidade. Vai. Mais um. Foco. Importante também. Foco é muito bom também. Combate. Acabou? Agora vamos ver esse Auto 9 aqui. Agora habilidades. Ok. Esse Auto 9 aqui. Esse 12 aqui, eu acho que rola um 13. 13 aqui. 13 aqui. Vendo? Onde tá 5? Você colocar. Não. Dar placa. Pecadinho aqui, cara. Pegue aqui. Cacete. Tem um 14. Eu não sei como é que é. Pera aí, agora volto. Aliás, não era pra ter saído. Aconteceu. Esse 20 aqui é onde? Aqui. Não faço ideia. Alguém sabe aí? Agora aqui ficou 19. 19. Onde a gente coloca? Onde que dá pra pôr? Aqui. Pode colocar ou não? 12. 12. Então 10. O que mais? Será que é isso? Tem um 12 aqui. Tá tudo 13. Será? Não sei o que eu tô fazendo. Bosta. Não sei se eu tô fazendo certo, galera. Você pode ver aqui. Será que é isso? Será que eu tô fazendo certo? Arma, carga. Usar o carregador. Nossa, não faço ideia. Não faço ideia, galera. Faço ideia.
Tem engenhoca aqui, velho. Sabe-se, não se sabe-se. Aí. Sei que eu fiz lá, velho. Nem sei o que eu fiz lá, velho. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Samantha Ortiz. Samantha Ortiz. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? Yes. If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Pega a caixa. Olha isso. Pega a caixa no part. What do you mean, $1? It's $23.50. Cara, a cena aqui é clássica, hein? I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all in the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Cara, lembra o Gary Oldman. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Lembra o Gary Anyway, Oldman. leave the box in the back, Look, next to the cat look, food. what a- She's supposed to pick up everything tomorrow. S. S. Acho a motocicleta certo. Tá muito longe. Dá pra ir de carro? Dá pra ir de carro? Não, mas não quero. É sair dessa área. Não. Tá achando que é GTA? Tá achando que é máfia? Nada a ver. I hate the day shift. Esse turno. Poxa, eu também.
Agulha no palheiro, eu acho muito. Tá certo. Nossa, velho. Agulha no palheiro mesmo, hein? Opa. Não confere. Não conferiu. Não conferiu. Mandando pra lá de novo. Mais uma aqui. Oh. Seria esta aqui. Oh. Liga o rádio. City Hall is the decaying symbol of mismanagement and corruption. Parar a motocicleta. Parar a motocicleta. Já tá certo. Achei o Spike. Deve estar aqui dentro, hein? O nosso menino. Nosso menino. Aqui dentro. Vai. Nossa, que jogaço, galera. Still no joy with the broadcast! Fucking OCP's good for nothing piece of shit. Be quiet, you moron! Yes, get working in no time, Mr. Wendell. Sir. Yes! You won't screw it up. He's using you, just like he used us. He hired us, but he failed to deliver. Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the Torchhead's turn. Deal with it, biker bitch. Oh shit, we've got company! You weren't invited. Let's crush this tin can! Imundos foi demais. Imundos foi demais. Na orelha, pegou na orelha, rapaz. Ele pegou na orelha. Pegou de orelha a orelha. O último tirambaço. Pegou de orelha a orelha. Rapaz. You saw it yourself. Se é brincadeira não. Se é, não se é. Não se é brincadeira não. Rapaz. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Material. Spike pra fora. Aí o Spike para fora.
Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town. Continue in pursuit. Rapá. Deprê, banheirinho deprê. Banheirinho deprê. Pensa no banheirinho deprê. Pensa no banheirinho deprê. Como é que você faz um cocô ali tranquilo? Manhaca daquela ali. O cocô não sai. Você é louco, break. Rapá. Bora. Segue muito bem, caminhoneiro. Acho o Wendell. Kanovski. Bora. Fala, Biggs! Márcio Rodrigues, seja muito bem-vindo. Como é que você tá, irmão? Obrigado pela força, pela presença, Marcião. Tamo junto. Mais um mestre Jedi conosco. Marcião Rodrigues. Tamo junto, é nós. Tem que se ver. First they can't even connect a few fucking cables, and now they don't even answer. É nós, só os precoce. Santão tá gravando. Santão tá online. Acabei de ver a notificação aqui. Ele tá jogando Far Cry, campanha Amito da parte. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. Santão curte Far Cry, cara. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. E já zerou 1 milhão de vezes. Who's there? O cara já zerou 1 milhão de vezes o Far Cry e joga ainda. As you wish, creep. Muito You viciado. are under arrest. Muito Come viciado. quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? É largo Take mesmo. care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. It seems there will be trouble. Headshot. He's coming! Smoke! Headshot. Headshot. Burn him up! Headshot. O cara se explodiu sozinho.
working, man. Vai se It's aproxima. working. Quem mais se aproxima? You metal fuck! Wanna go first, man? Ah. Total Robocop! Atropelaram. Atropelaram facilmente. Facilmente atropelado. Deu até tilt. Deu tilt até no Alex? nosso Is that you? soldado. Come to us. Yeah, Dad, we're waiting for you. Nosso robô policial. Persiga o Wendell. Aonde que tá o cara, velho? Tá de brincation with me? De brincation. Tá de brincation with me. Só pode. Game tá de brincation with me. Don't. Dad? Are you coming? Don't fuck with me, game. Take it easy, my friend. Rolando umas alucinações. Dad, are you here? I'm scared. De repente o game ficou. Come find me, please. Alucinógeno. Why won't you come for me, Dad? Mais nem menos o game ficou Don't leave alucinógeno. me, please. Don't leave me alone. Rapá, não sei, é brincadeira não. Dad? Essa galera aí, essa rapaziada aí de loja. Essa rapaziadinha de loja. Lojista. Special offers at Juneberry Mall. Now a free Right. gift for engaged couples. Goldfinch Jewelry has a discount. Quando eu era on pequeno, eu wedding morria de vontade de roubar uma manequim dessa e levar pra minha casa. Quando eu era todo pequenino e bambino, sonhava em ter uma dessas aqui, ó, dentro da minha casa. Só pra mim, no meu quarto. E cresci. Não tive. A minha própria manequim. Tá. Quem sabe agora seja o momento. Over here, Murphy. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Pra se ter um manequim de loja. Is that you? Dentro do quarto. You look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. Nessa de alucinação. E Robocop é malandro. Nessa de alucinação. E Robocop é malandro. Bosta, não abre. E não abre. Merda. Não abre. Apertar o C. Sabe o quê? Bem não. Aí. Porta trancada, o Robocop não consegue. Não consegue entrar sem chave. Aquela porta ali de madeira. Uma porta de madeira. Right. Hi, you've reached the Vanderberg store. Right. Please leave a message after the tone. Right. The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? Será que é por acá? Sabe-se, não se sabe-se. Okay. It thinks itself as human. A world-class husband. A father. A cop. I am Robocop. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop.
You're just the rotting remains of Alex Murphy. You're something that should Never have been. Something that should Not exist. We have to fix you. We have to erase. Alucinação total é essa. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. We're Que waiting. alucinação total é essa? Chega em lugar nenhum. Vai. Vai bastante. É, que bosta. Partezinha muito alucinógena. Partezinha. Uma noite alucinante. Uma noite alucinante nessa partezinha aqui. Ei. It's the crap that is stuck to our shoe. bosta, A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that thing. Fire at will. Rapaz, You're not one of nada, us. nada. You feel that too, don't? Mais nem menos. Loucura. Dando tilt aqui no nosso robô. Nosso Robocop. Dando tilt aqui no nosso Robocop. You're back. There's coffee in the kitchen. Tá dando tilt aqui no nosso Robocop. Do you like it? The mug. Tá de lembrança nosso Robocop. Dad, can you fix the camera? Nosso Robocop I tá think de something's lembrança. broken. Nosso Robocop tá de lembrança. De novo. Ei. Hey, you fixed it! Remember I'm playing a game this afternoon? Dad wouldn't miss it, would he? Pick me up at the station. I'll grab my gear. Vou até meia-noite, pessoal. A livezeira hoje vou até meia-noite. Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Saia para ir trabalhar. Ok. É, a live hoje foi meio parado esse momento do game, cara. Esse momento do game que a gente tá vivendo é meio paradão, né? Mais o pessoal mesmo do... Why are you here? Do you not do agente Murd. No intentions, no leverage. This is a gift. Don't take him away from me! Everyone wants to... Right. Crack, tô perdido. Fortíssimo, Big. Fortíssimo. Welcome, Rapaz, sir. total Let's take a igual. stroll through your old home. You think go back. Go on with your life like nothing happened. This is a one-family house built by ZM Industries. For sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family Game virou has uma noite forgotten. alucinante. Why do you want to remember? You attach yourself to something that is the weakest in you. To the part that's still human. Have you thought it virou uma over? noite Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them makes Tá ligado, Biggs?
Destroy them. Destroy them before they destroy you. Mais conhecido como Biggs. Vê que a gente fala a mesma língua, né, o Big. Olha esse vídeo Alex ali. Murphy, the one and the only. Olha essa parte. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Yes. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. That you are still me and that I simply came back to life, but you're wrong. I'm dead and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. Wow. I have it. So I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. The Evil Then I'll Dead. have to take it back myself. The Evil Dead. Quem não assistiu The Evil Dead sabe que You are strong enough to take him. perdeu. Don't forget you have a Na partner época, who's né? counting on you. Porque Take this o gift. remake, esse novo, Don't esse forget último who que you fizeram are. aí, Alex Murphy. eu não gostei. Get up, Robo. Não curti, cara. Get Esse up, for remake God's do sake. Evil Dead, eu gosto dos antigos. That's it, Robo. Terror Keep going. trash. Where's the chopper? Gosto de terror trash. The cops will be here any... Wendell Antonowski, Moderno, atual. Gosto de terrorzão trash. you are under arrest. Zero You have the cachorro. right to remain silent. Relax. Atar, I'm not your enemy. Ira, Bandeirantes. Already... You have the right to an attorney. Hey, I wanted to help you. Release you from the burden of your 3 past virou uma life, palhaçada, of your uma memories. comédia assumida, You né? don't want to lose them, right? O Now I 2 get it. Anything you say may be o used 2 é legal, against mas o you. primeiro é o I can melhor. give you back Primeiro é o those melhor. memories, all of them. The We should Evil help each Dead. other. Same We rating. have the same boss. Primeiro. Police. God damn it, you again? People need to Aquele see eu this. queria ter original, ainda vou comprar o DVD. Cuff him. Comprar. He is a cop killer. Esse filme eu tenho que ter, viu, Big? The Evil Dead. Hands behind your back. Primeiro. Can you hand me my lighter? 4 filme, It's a acho, family né? heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this 84. trinket? It'll be safer in the prison depository. Sam Raimi. You'll pick it up yourself in, Chegando naquela I don't know, cabana pra acampar 150 lá, né? Passar o final years? de semana lá. Plenty of Atravessa time um for abismo, uma rehabilitation. ponte. Aí chega numa floresta, mas parece um pântano com casebre. Aí lá tudo acontece. Top story. Wendell Antonowski, the infamous new guy in town, has been apprehended today. Despite his glitches, 13, Robocop pode was crer, able to pode crer, capture Big. Nossa, Antonowski. acho que ele devia estar com... The malfunction has again been caught on camera by our Foi own Samantha 9. Ortiz. Robocop's efforts have prompted a public debate Menos. regarding its status as a machine. Acho que Here's a uns 8, statement acho from que uns John 7, 8. Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Nossa, aquele livrão é... Robocop has done more for this Encarniçado. city than the current administration has done in its Livrão é entire term. encarniçado. That's why I feel Tem uma that it's fita time to lá, give né, que something eles começam a back. escutar, né, cara? If elected, I will be advocating to grant Só vou dar Robocop umas the status fita lá, of né, de a áudio free, lá, né? living human being. Rapaz, That's mas right. Vote Mills, assustador, vote né? Robocop. Staying on the topic of OCP, the CEO Você não of consegue Omni sair de lá Consumer porque Products cai a suffered a heart ponte, né, attack cara? A earlier today. ponte The cai, velho. self-made Fica só aquele entrepreneur abismo has been enorme taken que to the eles não Gibson conseguem sair, Memorial Hospital sair for daquele observation. lugar lá, né? His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Louco. Salve, let's go! Já tá tomando banho. Topzera, deixou rolando. Obrigado. Wendell's in prison Valeu, and the old ajuda man is muito. on his way out. Could this day be any better? Conquista Jeez, alcançada. Steph, don't you have any São respect? fantasmas do... Here's the man of the hour. Já foi no lançamento, demorei um Congrats, pouco pra ver. Robo. You caught that bastard Pode for what he crer, did to Lewis. Big. We are not done yet. Daí já não lembro, Murphy, cara. come talk to me after you're done with your Eu evaluation. não lembro se eu assisti quando foi lançado ou depois. Provavelmente acho que um pouco depois, porque minha mãe ficava louca, ficava brava, ficava virada quando eu ia
Animação de terror. I knew he'd Infernizava get pra him. alugar com terror. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Ela ficava com dó dela deixar. Are you Até hoje eu gosto. Até hoje eu gosto. Terror trash, até hoje eu gosto. TV personality I keep seeing on television. Sexta-feira 13, Jason. Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Hora do espanto. Hora do espanto já era mais vampiro, né? Pegada mais vampiro. Era massa também. Nossa. Opa. Não, eu vi no... Eu vi quando eu fui levar minha filha pra ver o Mario, tava em cartaz. Sinistrão a capa, hein? Congratulations on catching Wendell. Eu não assisti You não, seem amigo. to Será que é bom? constantly be front page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. Gostou? How are you dealing Ó, é with bom other people saber. trying to Será que tem na determine your Netflix? identity for you? Será que tem na Netflix? Dá uma procurada aqui. Pode crer. Topzera, quero ver, hein? Fica pela dica, irmão. Imagina que isso faz. Someone is fighting for my rights. That's probably the healthiest way of looking at it. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Yes, I deserve it. And why is that? I am human. The idea of granting you human rights is a very important issue. But no more important than the main reason for today's session. Many people might have seen some of your glitching on TV, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? I do not know. Don't worry. You're not alone on this. I am here to help you figure it out. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Poxa, Hey, Robo, eu queria could you stop pouquinho by de the cells on emoção your na way to live read? de hoje, antes de Someone there wants to encerrar. speak to you. Queria pouquinho de ação antes de encerrar nossa livezeira. Hoje foi... If it happens, I'm definitely getting sacked. I've got a paradão. degree in robotics, not in human relations. Isso mais particular, né? Pessoal do nosso
nosso Robocop. Decorei ainda, cara, essa delegacia. Parte que desce, parte que sobe. Escada aqui, eu não lembro onde é. Escada. Isso que eu acho escada. Did you hear? The old man had a heart attack. É aqui, acho. I didn't think he had one. Não. Pra cá então. I'd recognize those footsteps. Bora. What did you do this time? Why does it have to be that I did something? Maybe one of your guys just got a little overeager. Did they? No. But none of this matters. I'm here mainly to Jonas Salles, congratulate tudo bom, us. We did it. Tá? We got the Boa guy. noite, seja muito bem-vindo, Jonas Salles. We sure Obrigado did, pelo likezão, partner. obrigado principalmente pela Any presença. Are Jonas you Salles, looking tamo for junto. trouble? This is the they lived Mais happily mestre ever after Jedi part aí of the nesse story. nosso chat. Wendell was conducting suspicious activity Formando aí nosso for someone time. at OCP. I want to know who. Let's go. Estou criando o Instagram I do thought canal. you were just Let's go looking to agora. avenge your Opa, partner. aí sim, Les. I forgot that you're a dutiful officer. Já me manda convite lá, Alright. hein? Já me manda aquela I'll solicitação keep pra my eu ear to te, the pra eu te ground and see adicionar lá, pra eu what te the streets aceitar are lá. saying. Bater Good. papo no Instagram. Talk to you later, Vai ser Let's Go partner. Legends também, igual o Facebook. Boa. Já manda solicitação pra mim lá, Let's Go, pra eu adicionar também esse teu perfil aí. Eu também tenho um outro Instagram que é o de game. Um outro Instagram que é de game. É o mesmo nome do meu canal, inclusive. Mas eu te acho lá. Pode mandar no arquiteto. Pode mandar no perfil de arquitetura lá. Daí eu já entro com as minhas duas contas do Instagram. Yeah, I get it. Já te adiciono. Beleza? Murphy, in my office. Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have Agora one temos a unresolved engenharia issue. e do projeto Gamer. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been Manda sabotaging us the whole solicitações e time, depois, mentions nas of a minhas duas strike will contas, come eu up já sei again. como te achar. We don't want that. So who do you think it is? Belezera. Becker is an obvious Tamo choice. junto, meu brother. I just don't know if that's not too obvious. Do you Ideias suspect aí that Becker is on Windows em relação payroll? aos projetos. Beleu? All signs point to him. They do, don't they? Resposta não há. And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about it? Can you trust him? Pode. I cannot read him. Maybe having him listen in on your meeting with Becker will give us some definite answers to what his priorities are. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? She is an enormous help. She listens. Good. That's good to hear. Sometimes that's all it takes. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Ah. Officer Washington! É a única que Yes, tá sir. ajudando, velho. É a única que tá You've fazendo got a alguma new coisa. assignment. I'm ready and willing. É.
Eu vou falar dela, é a única que dá. Tá dando condição. Eu desço. Eu vou. Caminho. Só dirija. Tá bom. Ei. Bora. Ação game. Cadê a ação game? Nada aconteceu. Nada espetacular aconteceu hoje nessa nossa livezeira. Tá muito tranquilíssima. Tá muito tranquilíssima. Nossa gameplay. Nossa gameplay de hoje tá muito tranquilíssima. Nossa gameplay de hoje tá muito tranquilíssima. Cadê a ação? Cadê a tiroteio? Os balaços voando? Cadê os balaços voando pra todo lado? Cadê as balas voando? Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? Só papo furado. They shot me in the leg. Só conversa mole. Ó. Rapá. Não se é brincadeira, não se é brincadeira não. He's waiting for you, Murphy. Bora. Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Lewis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party! Ainda conosco. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Lewis. Kaplan. Qual o nome dele? O nome dele? Kaplan. Diferente. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Neither of us could have predicted the consequence of our actions. That doesn't make me feel any less guilty. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. We do not have proof. Not yet. I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it.
Sala VIP. Did you hear? We're moving the old man to a private clinic in 20 minutes. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Passada ali, cara. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. Cara. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Cara. Yeah, about you being granted human rights. Vai vazar. He's rooting for you. Cara. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. Quer passar ou não? I served this town Fale com o velho. every drop of my sweat. Fale com o velho surtado. O velho surtado. Cadê o velho louco? Olha o velho louco. I was good to them. Michael, is that you? Your halo shines so bright. Do not worry, you are safe. Robocop? You came to see me? Like a real friend would? I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Fragments of my past life flashed before my eyes, and they keep flashing. Perhaps I am still dead. You can't be, regardless of what the papers say. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? That's better. I can always count on you. Can't I? Ô, Glória. Thank you. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails. Eu mais quero. Aí daqui. Ei. I won't allow you to treat me like this. I am the mayor of this city. Robocop, you have to intervene. Embalado aí. Embalado esse prefeito aí. O prefeito aí tá cheio da graça. Did Mr. Becker's intentions become clear? Maybe he wants to thank you for catching Wendell. I only seek answers. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. Salve, Paulo Júnior Gamer! It's Tudo cheaper bom, just to querido? replace you. So, Boa noite, Robocop, seja muito bem-vindo, irmão. meet the future of law Obrigado enforcement. pela presença, viu? Paulo Júnior Gamer. Você tá bom? Você tá, meu querido? Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you,
but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. Robocop, what's the status? Loco break. This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced new robots. UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that can help. Just give me a sec. Enforcing peace. Galera, velho. Bem. Não é nada disso, velho. Sniper. My jurisdiction. Enforcing peace. Terminating aggression. Restoring order. Suppressing hostile activity. Terminating aggression. I am the police. Don't get excited. This was just a warm-up. Robocop, I got something. A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. I knew the guy that made you. Cadê? Bob Morton, right? Da onde vem? Da onde vem? Da onde vem? Nossa. Vai derrubar a parede. Abide my jurisdiction. Enforcing pacifying criminals. Stop resisting arrest. Bosta. Merda, velho. Tô bem, Paulo. I knew the guy that made you. Bob Morton, right? An arrogant brown nose. I used to be happy that he was dead. One less asshole on my way to the chairman's seat, you know? Now, I wish he was my jurisdiction. That he could see your end.
nós de baixo, pelo menos. Vou dar uma aliviada. Tem dois lá em cima. Surrender. Terminating aggression. Será que tem mais? Continue the fight. Vai. Vai, cara. Vem onde tem live. Aparece essa desgraça. Restoring order. It's impossible for you to win. I've seen the simulations. Robocop, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Sensacional a arma dele, né, o Let's Go. Once I'm done with you, his career is over. Sensacional a arma dele, cara. Quero, eu também quero. Também quero. Become a strong part of my Queria uma pra enforcement unit. Queria uma pra mim também. Também quero um reward o Let's Go. Ah, quero. Ah, certo, certo. Barrando. Uma barreira ali, mas não sei o que é. Nossa, 1%. Repara, repara, repara. Agora me deram uma arma melhor. Recupera, recupera. Quem vem, quem vem, quem vem? Nossa, 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 nossa. Acabado já. Porra, mano. Right. Nossa, sou many. So many. So many. So many. So many. Deu meu tiro, velho. Acabou. Não queria malandro não, velho. Não queria malandro. Ele disse que morreu, morreu nada. Caraca, é bastante, hein? São vários. São vários. Foi uma galera. Nossa, encheu de Android. Achar os padrões. Tem que achar os padrões. Muita barreira, velho. O negócio estoura antes. O negócio explode antes. Muita barreira, velho.
coisa que eu vou melhorar no robô é a resistência. Falou. Começa fácil já 1%. Já na largada ali você já fica com 1%. Vou jogar só isso desse lado aí. Pra todo lado, velho. Tá saindo Android de todo lado. Tá saindo Cyborg pra todo lado, velho. Tá vindo de todo lado, velho. Essa bosta fica com zero, velho. Não tá nada. Tem recurso. Hora de carregar aí, meu amigão. Hora de carregar, hein, colega. Hora de carregar, colega. Onde vem? Surrender. Execution of justice. Terminating aggression. Quem vem? Jurisdiction. Boa. Miserável demais, velho. Deixa eu alguma coisa aqui. Blindagem. Não, blindagem. Blindagem, ativar. Mais um blindagem, ativar. Mais um blindagem, não vai mais. Tá. Não. Tá ótimo. O que dá pra fazer? Corre, lazarento. Corre, lazarento. Corre, lazarento. Esse livezinho. Ai, arma. São tantos. Consegui ganhar tempo. Vixe, o negócio tava vazando na minha mão. Nossa, que arregaço. Tô espancando. Tô espancando. Bem em paz. O cara de pau ainda fala. Bem em paz. Onde de tiro, hein, ô Robocop? Rapá, como é que pode errar tanto tiro assim? Fração de segundos, cara, as balas vieram da porra, da merda da ciborga. Ciborga, já me deixou com 9, me deixou com 9% já de saída. Já saideiro. Já saideiro. Deixa com 9.
bosta, 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 bosta. Que acaba o tiro na hora. Ei. Cadê o resto? Ah, vai tomar. Vou começar desse jeito aí. Bosta, 4%. Ah, isso aqui é regaço. Qual é o padrão? Não tem arma, velho, pra pegar, mano. Martelo. Martelo, bosta. Vou fazer com a porra do martelo, mano. Meu pai. Merda, cara. Cadê? Primeiro pra matar um, cara. Matar um só. Tá, mano. Surge do nada. Nada ele apareceu ali. Salve, Tijolinho Gameplay, tudo bom, querido? Seja muito bem-vindo. Como é que você tá, meu irmão? Obrigado pela presença, Tijolinho Gamer. Abide my jurisdiction. Só bater mais um. O bicho já tava sem cabeça, ainda continua atirando lá, velho. Tô bem, Tijolinho Gameplay, melhor agora com tua presença, meu brother. Rapaz, não sei a brincadeira não, velho. Fez um estrago bom lá agora, hein, velho. Fez um estrago bom lá, hein, velho. Não é nada não, acho que uns 4 lá. Agora, hein. É pra pegar o live que tá. Mais uma galera lá embaixo. Ai, meu Deus. Quem é o
tô. De onde? I am the police. Nossa, já veio outra ligação. Ô louco, velho, da onde? Ah, acho que devia ter algum atrás. Nossa, mas não para de brotar esse ciborgue. Para de brotar ciborgue, mano. Meu Deus do céu, cara. Não consigo me mexer, cara. Não consigo me mexer, velho. Ser mais rápido. Robocop. Tá rápido, velho. Esse jeitão aí xerel. Não vai matar nem perdeu. Essa velocidade aí do Ninja Jiraiya. Que dó. Essa velocidade, meu amigo. Você sai nem do lugar. Você sai nem do lugar. Aí é sem chance. Aí é sem chance. Galera, né, velho? Uma galera, né, velho? Na verdade, tem uma galera. Vai ser fácil não. Fica rápido, cara. Ah, vai a merda, velho. Eu vou jogar o tambor lá e vazar. Não dá, não dá. Caralho, velho. Caralho demais, velho. Ela sai picando na bala, velho. Jesus Cristo. Nossa, já tem um ciborgão ali já, velho. Tem um ciborgão ali, arrebentante. Lazarento, velho. Nas costas, cara. Já tem maluco nas minhas costas ali atirando. Vão fechando, vão fechando, vão fechando, vão fechando, vão fechando, vão fechando. Não é a pitch, mas tem falha no sistema. Total, Biggs. Falou tudo e mais um pouco, meu. Concordo plenamente. Concordo. Tá brabo aqui, tijolinho. Tijolinho.
canalhas. Consigo dar baixa nesses putos. Olha esse lazaretinho, velho. Lazaretão demais, velho. Pega, vai, carrega essa bosta. Nossa, que soldado. Brincadeira. Ai, tem uma arma aqui, velho. Pega essa bosta. Boa, boa, boa. Esconde, esconde, recupera. Dá pra entrar dentro da caixa aqui, velho. Esse choque aqui, meu Deus. Uma ligada aqui. Submit to authority. Acho eu. Law delivery. Boa, 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 boa. Recupera, recupera. Boa, cara. Recupera, recupera. Arma certa na hora certa. Vai 1%, cara. Recupere, velho. I am the police. Surrender. É, tá tudo aí, velho. Give up. Pega as Drop your weapon. Nossa, tem um aqui pertinho. Passarei. Terminating aggression. Cadê você, Lazareno? Restoring order. Vagabundão. Quem mais se apresenta? Quem é o próximo? Quem é o próximo vagabundão? De onde veio? Abide my jurisdiction. De onde veio o saboroso? Suppressing hostile activity. De onde veio o saborosíssimo? Tem mais um saborosíssimo lá embaixo. Law delivery. Cadê o saboroso? Submit to authority. Consigo enxergar o desgraçado? Porcento, You and sacanagem. that damn dispatcher. He's telling you how to outplay my UEDs, isn't he? Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Uma metralhadora top que resolveu aparecer agora no final do... final da chacina. Meu Deus, cara, tem um monte, velho. Tá vindo mais um monte, mano. Como pode uma covardia desse tamanho? Surrender. Pode uma covardia desse tamanho? Tá vindo mais uma galera lá, velho. Tá vindo um monte, cara. Eu subi I no am chat. the police. Execution of justice. Chegando pertinho. Drop your weapon. Law delivery. Restoring order. Pacifying criminal. Terminating aggression.
Bota a cara aqui então, vagabundo. Bota a cara aqui, o vagabundão. Stop resisting arrest. Suppressing hostile activity. Forcing peace. Cleansing street. Yes. Olha ele lá. Olha ele lá. Stop resisting arrest. Vagabundão, vagabundão. Abide my jurisdiction. Give up. Vagabundão, vagabundão, velho. Mais um. I am the Carrega essa police. bosta. Carrega, 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 carrega. Discontinue the fight. Vazar, hein? Execution of justice. Dá um choque neles aí. Law delivery. Vem, vem. Drop your weapon. Não é brincadeira não, velho. Eu achei um lugar foda aqui pra me esconder. Eu achei, velho. Eu achei um lugar muito foda aqui, na verdade. Eu achei esse lugar que eu tô é muito foda, velho. É um lugar muito foda, velho. É muito foda, de boa. Eu achei aqui pra me esconder. Fica tranquilo. Surrender. Cadê o outro lazaretinho? Bem, Do you think OCP will keep you running indefinitely? You cost too much and object too often. mais algum? You and the police are unprofitable. That's why I made the urban enforcement droids. I'm gonna replace all of you with them. Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. Tá vendo mais, velho? Mais uma galera, mano. Pelo amor de Deus, cara. Covardia, velho. I am the police. Nossa, tá vindo um monte, cara. Terminating aggression. Give up. Execution of justice. Restoring order. Suppressing hostile activity. Uma galerinha. Enforcing peace. Restoring order. Eu achei um lugarzinho muito foda, eu achei, cara. Isso não tem como negar. Discontinue the fight. Esse lugarzinho aqui tá. Não tem nem como negar. Não tem como negar. É um lugarzinho muito foda esse lugarzinho que eu achei, velho. My É um jurisdiction. lugarzinho muito foda. Esse que eu achei. Drop your weapon. Pega qualquer boca. Esse lugarzinho que eu tô, pega qualquer boca. Terminating aggression. Esse lugarzinho que eu tô aqui é um lugarzinho proxeneta. Law delivery. Esse lugarzinho que eu tô é um lugarzinho proxeneta. Pega qualquer boca. Ceasefire. Pega qualquer boca. Tem como negar. Tem como negar. Olha que vagabundão, velho.
Postura. Postura. I am the police. Galera. Execution of justice. Pacifying criminals. Puta galera. Puta galera. Puta galera. Puta galera é essa? Restoring order. Dá um choque nos caras aí, velho. Enforcing peace. Um choque. Terminating aggression. Discontinue the fight. Pacifying criminals. Puta galera. Stop resisting arrest. Choque. Drop your weapon. I am the police. Surrender. Cease fire. Abide my jurisdiction. É um lugarzinho muito foda esse que eu achei. Não tem como negar. Suppressing hostile Wow. activity. Uau. Submit to authority. Choque. Drop your weapon. Restoring order. Execution of justice. Foi uma só. O cara tá invadindo. I am the police. Mas esse lugarzinho ainda é muito foda. Esse lugarzinho aqui, olha, cara. Nunca mais quero sair dele. Sabe, só pra pegar essa arma e já voltar. Pode ser. Problema. Sabe, essa é mais foda. Ei, representa. Quem se apresenta? Stop resisting arrest. Vagabundão. Vagabundão. Law delivery. Para mais, velho. Enforcing peace. Cleansing streets. Bicho. Fica atrás da grade ali. Surrender. Nossa, o lazareto fica atrás da grade, velho. Abide my jurisdiction. Terminating aggression. Para nunca, velho. Isso aí, esses Yes. caras. Tá louco, break. Restoring order. Vou de Max Becker. Haha, bora. Vou pegar mais uma arma pesada. Cadê o Max Becker? Ali em cima? Em cima? What the hell just happened? Cusão. Becker? Oh, just stop right there. Emil versus Robocop. Great performance, Robocop. Forasteiro. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You Emil promised to show me a sempre reliable vai remedy ter for this sido crime vilão. wave. Pode crer, velho. And you really did. Yes, I've been working on remedies for the Termópila. past 5 years. Desfiladeira de Termópila, pode He's proved crer. once again that he's still the top player. Afunilou It todo just mundo. barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. Fecha It que is nós not demos ali, hein, Big, stable. naquele lugarzinho I ali. have Wendell's confession. Como quem Oh, diz, you mean como the quem guy diz. that's been harvesting human organs? Very Como quem reliable diz esconderijo. source.
You keep forgetting Como quem that diz your esconderijo. organic Salve, components Pure! are the bane of my entire Como é que você existence. tá, Pura? They Seja muito complicate bem-vindo, Pura I need Nostalgia. a simple tool. Obrigado pela presença, A irmão. tool that I can control. And until Grande this Pura. remote is in my hands, I have Junto. that. Oh! Well, Desfiladeiro it's das time for Termópilas me ali, to hein, go. Big? Thank you, Afunilou Mr. Becker, tudo for ali, your cara. presentation. I'll be watching the progress of the Obrigou project. todo mundo a passar ali Until pelo then, keep up the excellent work, corredor da Robocop. Marte. Pelo corredor da Marte. Papá. And you better keep an eye on that remote. Foi geral. Pegou todo mundo ali. Dirige de container. Container. Papá. Eu tô adorando o game, viu, Pura? Tô adorando, não tô gostando. Tô adorando o game. Jogaço, Pura. Jogaço, Pura. A tecnologia do game é impressionante, galera. Galera. Encerrar nossa live, pô. Louco, nota C, velho. Podia desfiladeiro das Termópilas ali. Ah, nota C. Ah, cara. That should do it. What's going on over there? Cara. Becker's here, and the cops are not happy. Pronto. Becker tested an army of robots on Robocop. Can you believe that? That is so unethical, to conduct an experiment Salvo without our agora, supervision. certo? Right. De novo amanhã. Salvo, correto? Então, dados. Esse aqui ainda tô vacilante. Tal. Bate. Dagem. Dagem. Dagem já era. Ok. Sair. Salvar. Faz. Tá salvo. Nossa. Becker's here. Let me get my hands on him. Capete. E eu vou ficando por aqui, meus brods. It's a new age. Vamos ver essa última You have to animação accept ali, it. essa última My robots are here to stay. Bom Detroit saber. will É become the first lançamento, city Pura. policed É entirely by lançamento. my machines. No É brains, lançamento. no Saiu glitching, esse mês, acho. total control. So that's it? You just gonna replace us? Mês? Eu You've acho que- already eu acho been que foi esse mês replaced, que honey. saiu. Can't you see it? What are you talking Pura about? nostalgia. Murphy's one of us. You're a little confused. Grande That's Pedro. Robocop you're talking about. Murphy's Grande the guy Pedro, who's legally dono do dead. canal That's Pura it. Nostalgia. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Well, that sucks. We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now! Meus caros, eu vou ficando por aqui. Vou sair do game certinho. Sair para o menu. Ok. Sair do game. Sair. Certo. Só vou agradecendo aí vocês todos aí, começando aqui pelo Pura Nostalgia. Valeu, Pedrão. Obrigado pela presença, meu bom. Junto, Pura Nostalgia. Agradecer também ao Márcio Rodrigues. Valeu, Big. Marcião. Julinho Gameplay. Valeu, querido. Tamo junto, irmão. Let's go. Valeu, meu brod. Paulo Junior Gamer. Valeu, querido. Tamo junto. Jonas Salles. Valeu, meu brod. Obrigado a todo mundo aí.
Quero Fogaça, valeu primo, valeu santo. Player RK Games, valeu irmão. Faixinha Gamer, valeu mestre. Enzo Gamer legal, obrigado querido, tamo junto. Souza 94X, obrigado irmão. É nóis, valeu. Portuga CR777, tamo junto. Obrigado irmão. Calmaçudo Gameplay, valeu querido, tamo junto. Meu Brad. Meu outro Brad, Odisseia Virtual, obrigado. Samu, valeu Gustavão, tamo junto irmão. Agradecer também ao Recruta, valeu querido. Beltra Dudu, valeu meu bro. Denilson, valeu Denis, grande Denis. Canal Gameplay, valeu meu mestre, tamo junto irmão. E agradecer também ao ZS Marcos Play. Beleza pessoal? Amanhã a gente volta, aí a gente continua a nossa série, a nossa saga Robocop. Live número 3 amanhã. Zera? Todos com Deus, meus caros. Um forte abraço aí pra vocês. Boa noite. Tchau.